Einleitung. Alarm aus Q. Der ukrainische Geheimdienst hat eine besorgniserregende Warnung ausgesprochen. Russland planen in den kommenden Jahren massive Investitionen in sein Militar, mit einem Budget in Milliardenhöhe. Laut den jüngsten Erkenntnissen aus Q's Sicherheitsapparat deuten diese Entwicklungen nicht nur auf eine langfristige Vorbereitung auf den andauernden Krieg gegen die Ukraine hin, sondern konnten auch Anzeichen für eine weitreichende geopolitische Strategie sein. Stehen wir möglicherweise in der Schwelle zu einem globalen Konflikt. Dies Nachricht hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Inmitten zunehmender Spannungen zwischen Russland und der NATO sowie wachsender Instabilität in verschiedenen Regionen der Welt werfen die Pläne des Kremls drangende Fragen auf. Was steckt hinter Putins militärischem Kraftakt? Wie ernst sind die Warnungen des ukrainischen Geheimdienstes zu nehmen? Und welche Konsequenzen konnten sich daraus für Europa, Asien und die Weltordnung ergeben? Russlands Rüstungswelle, ein Blick auf das Budget. Laut ukrainischen Geheimdienstberichten plant Russland, in den Jahren 2025 bis 2027 über 200 Milliarden US-Dollar in seine Streitkraft zu investieren. Die Finanzierung soll nicht nur auf herkömmlich Rüstungsbereich abzielen, sondern auch auf neue Technologien wie Drohnen, Hyperschallwaffen, elektronische Kriegsführung und strategische Nuklearwaffen ausgeweitet werden. Der russische Staatshaushalt, ohnehin stark auf Energieexport gestützt, wird in den letzten Jahren zunehmend militarisiert. Während sozial Ausgaben stagnieren oder gar gekürzt werden, steigen die Mittel für Verteidigung und nationale Sicherheit kontinuierlich. Laut unabhängigen Analysten machen Militarbezogen Ausgaben inzwischen fast 30% des russischen Gesamthaushalts aus, eine dramatische Entwicklung, die viele in die Aufrüstung im Kalten Krieg erinnert. Q's Analyse. Strategiewechsel in Moskau. Q's Geheimdienstchef Kirillo Budano betont in einer Pressekonferenz. Was wir beobachten, ist keine bloße Fortsetzung des aktuellen Kriegs. Russland plant für eine viel größere Auseinandersetzung. Es ist ein strategischer Umbau, der weit über die Ukraine hinausgehen könnte. Nach Angaben ukrainischer Analysten gibt es mehrere Hinweise darauf, dass Russland nicht nur seine Bodentruppen massiv ausbaut, sondern auch seine Marine modernisiert, insbesondere in der Arktis und im Pazifik. Außerdem sollen Spezialoperations-Einheiten neu strukturiert werden, in möglichen Konflikten weltweit schneller eingreifen zu können. Ein weiterer Fokus liegt auf der militärisch-industriellen Selbstständigkeit. Russische Hersteller von Rüstungsgütern sollen in den kommenden Jahren massiv gefordert werden, die Abhängigkeit von westlichen Bauteilen vollständig zu eliminieren, ein Ziel, das durch Sanktionen zwar erschwert, aber nicht aufgegeben wird. Die globale Reaktion. Alarmbereitschaft in NATO-Staaten. Die NATO-Staaten nehmen die Entwicklungen nicht auf die leichte Schulter. Schon im Frühjahr 2025 hatte die Allianz auf ihrer Sicherheitskonferenz in Brüssel gewarnt, dass Russland langfristig nicht nur Europa, sondern auch strategische Interessen im Nahen Osten, Afrika und Asien gefährden könnte. Besonders alarmiert sieht sich das Baltikum. Estland, Lettland und Litauen fordern eine Erhöhung der NATO-Präsenz in der Region und haben ihr Verteidigungsausgaben auf über 3% des BIP angehoben. Polen verstärkt seine Ostgrenzen massiv und treibt den Aufbau einer Schutzmauer gegen den russischen Expansionismus voran. Auch in Washington und London wird die Nachricht aus Q ernst genommen. Der britische Verteidigungsminister sprach von einer klaren Eskalationsdynamik, die nicht unterschätzt werden darf. In den USA wird erneut die Notwendigkeit betont, die Rüstungskooperation mit europäischen Partnern zu vertiefen und gleichzeitig das eigene Arsenal in Hyperschallwaffen auszubauen. Putins Kalkül. Abschreckung oder Angriff. Die Zentralfrage, die sich stellt, will Putin mit dieser massiven Aufrüstung lediglich stark zeigen, seine geopolitische Position zu sichern, oder bereitet sich tatsächlich auf einen größeren, potenziell globalen Krieg vor. Russlands Staatschef spricht öffentlich sehr oft von Verteidigung und Souveränität, doch seine außenpolitische Agenda ist deutlich expansiver geworden. Der Krieg gegen die Ukraine hat nicht nur territorial Ambitionen offenbart, sondern auch Russlands Bereitschaft gezeigt, bestehende Sicherheitsarchitekturen in Frage zu stellen. Einige Analysten gehen davon aus, dass Russland eine multipolare Weltordnung anstrebt, in der Westen nicht länger das Sagen hat. Dabei kooperiert der Kreml eng mit China, dem Iran, Nordkorea und anderen Staaten, die sich vom westlich dominierten System abgrenzen wollen.
Dies neue Allianzstruktur kommt langfristig als Gegengewicht zur NATO-Positioniert werden, mit entsprechendem militarischem Unterbau. Der Blick nach Osten. China als möglicher Partner. Eine besonders heikel Komponent ist Russlands Verhältnis zu China. Beide Staaten haben in den letzten Jahren zahlreich gemeinsame Militärübungen abgehalten und ihre wirtschaftlichen Beziehungen ausgebaut. Zwar gibt es historische Rivalitäten, doch die gemeinsame Bildung westlicher Dominanz ain't beide Regime. Der ukrainische Geheimdienst befürchtet, dass Russland im Fall eines größeren globalen Konflikts auf chinesische Unterstützung setzen könnte, sei es logistisch, wirtschaftlich oder gar militarisch. In einem Worst-Case-Szenario könnte es also zu einer Achse Moskau-Peking kommen, die sich gegen den Westen stellt. Wirtschaftlich Hintergrund. Wie finanziert Russland die Aufrüstung? Ein weiterer zentraler Punkt ist die Frage nach der Finanzierung. Trotz westlicher Sanktionen fließen weiterhin hohe Einnahmen durch Öl und Gasexport, insbesondere nach Indien, China und in den Nahen Osten. Die russische Wirtschaft hat sich in einer Art Kriegswirtschaft verwandelt, in der viele Bedürfnisse zunehmend dem militärischen Apparat untergeordnet werden. Ein Beispiel. Die russische Zentralbank hat die Kontrolle über Devisenstrom verschärft, den Rubel stabil zu halten und Import für das Militär zu priorisieren. Gleichzeitig werden neue Anleihenprogramme gestartet, bei denen Bürger direkt in die Verteidigung des Vaterlands investieren sollen. Drohkulisse oder Real Gefahr. Einige westliche Experten sind der Ansicht, dass Russland aktuell nicht über die militärische Kapazität verfügt, einen globalen Krieg zu führen. Doch die entscheidende Frage ist nicht, ob Russland heute bereit ist, sondern ob es morgen bereit sein wird. Die langfristige Planung, die in den Geheimdienstberichten ausgeübt wird, kommt darauf hindeuten, dass Moskau sich auf einen Konflikt in den 2030er Jahren vorbereitet. Fazit. Vorsicht, aber keine Panik. Die Warnung des ukrainischen Geheimdienstes ist ernst zu nehmen. Sie seht ein klares Bild von einem Russland, das sich nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die Bestandweltordnung rüstet. Gleichzeitig darf man nicht in Alarmismus verfallen. Ein globaler Krieg ist nicht unausweichlich, aber seine Möglichkeit ist realer denn je. Die internationale Gemeinschaft steht vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits muss sie entschlossen gegen russische Aggressionen auftreten, andererseits darf sie durch übertriebene Reaktionen nicht selbst zur Eskalation beitragen. Diplomatie, wirtschaftlicher Druck, militärische Abschreckung und international Zusammenarbeit sind die Werkzeuge, mit denen ein möglicher Großkonflikt noch verhindert werden kann. Schlusswort. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein. Wird es der Weltgemeinschaft gelingen, Russland durch kluge Strategien und starke Allianzen einzudämmen, oder steuern wir auf eine neue Ära globaler Konfrontation zu? Die Zeit wird es zeigen, aber die Warnung aus Q sollte niemand ignorieren.